graad 11, welkom terug. Good afternoon, Lucy. We're going to go on with trigonometry today. And let's have a look where trig values are presented by letters. Waar trigwaardes voorgestel word as letters. Tan van 22 is K en ons weet dat 22 is 'n skerphoek. Met ander woorde, sou ek 'n prentjie teken van hierdie hoek, gaan hy lê in die eerste kwadrant. Daarso, 22 grade, because that's an acute angle, isn't it? In the first quadrant. Maar ons weet ook graad 11 that the tangent is the y on x ratio. So, if we write this k as in fraction, it's going to be k on 1. And that's very important. Because if I draw a 90-degree triangle in the first quadrant, because it's 22 degrees, then I can say the y value now equals k. So that's going to be k, the y value. En die x-waarde, omdat dit tan is, y op x, is dan gelyk aan 1. En daarom kan ek die radius gaan bepaal met behulp van Pythagoras. Let's determine the radius, r squared, equals x squared plus y squared. And now what's important? If you get x squared, 1 squared equals 1. If you get the square root now of r squared, then it's very important to remember that the square root sign is all over the whole situation. It's 1 plus k squared. R kan nooit negatief wees nie, want dis 'n lengte van 'n radius. So my antwoord is, en maak doodseker die wortelteken is oor die hele storie, otherwise it's wrong. 1 plus k kwadraat. Now I've got my y value, I've got my x value, and I've got my r value. Alles wat ek nodig het. Kom ons gaan kyk gou-gou. Die tan van 158 grade. I want it in terms of 22 degrees. Ons weet dat in hierdie driehoek is daai hoekie 22 grade, daai hoekie is 90 grade. Met ander woorde, ek weet ook, and this is very important, that one's going to be 68 degrees. 68 degrees. Hoekom? Binne hoeke van 'n driehoek. 22 plus 68 is 90, plus 90 is 180. So I know the size of that angle too, so I can use it too. So kom ons gaan kyk, hoe kry ek die tan van 158 in terme van 22 of 68? So let's use the reduction formula. The tangent of 180 minus 22 gives me 158. Reduksieformule, tan van 190, as ons die kaasdiagram sommer hierso teken, is dit 180 min van tan, is min tan van 22. Ek het tan van 22, dis k, so dis gelyk aan minus k. I need the answers in terms of k. So dis gelyk aan, as tan 22k is die minus tan van 22 gelyk aan min k. Let's do this one. Tangent of minus 22, sit 'n 360 altyd vooraan, of 'n 0. Dit beteken ek is nou in hierdie kwadrant. Dit is ook gelyk aan die minus tan van 22. Baie maklik. Tan 22 is k, so dis weer eens minus k. Baie maklik. Die sin van 22 is nou baie eenvoudig. I've got this picture of mine. I've determined r, and I know the sinus is y on r. So wat kan ek doen? Ek kan my y-waarde gaan soek, hy's k. Ek het my r gaan uitwerk, hy is wortel 1 plus k kwadraat, and that's my answer. Very easy. Let's do this one.
Die sin van 40 is m op 1. Wat is sin? Sin will always be y on r. So let's draw a little picture now to determine all the values that I need. This is a 40 degrees angle, so dis 'n skerp hoekie. So ek kan hom in my eerste kwadrant gaan teken en ons weet that's now 40 degrees. 40 degrees. So hoe groot sal daai hoekie wees? Daai hoekie gaan dan 40 plus 50 grade gee vir my 90 grade. That one's going to be 50 degrees. So now I know two angles. If y equals m, that's y. And now r equals 1. Let's use Pythagoras. En ons gaan sê, I need x. So x kwadraat is gelyk aan r kwadraat minus y kwadraat. Let's substitute. It's 1 square, that's 1. 1 times 1 gives me 1. Minus, en ek het vir m kwadraat. Maar onthou, dis x kwadraat. Ek het net vir x nodig, so dis die wortel van 1 minus m kwadraat. Graad 11, dis nie 1 minus m as jy die wortel gekry het nie, want jy mag nie die wortel opbreek en bo-oor elkeen sit nie. It must go over the whole story. Very important. So now, let's use reduction formulas. We're going to have the sin 360 minus 40. Goed, 360 minus is hierso. En daarso is sin negatief, so ek het die minus sin van 40. So I already know sin 40 equals m, so this is going to be minus m. Sin van 140, reduction formula, 180 minus 40. Sin is in 180 minus positief. So dis gelyk aan die sin van 40. Weer baie maklik, ons weet dit is m. Cos van 230. Kom ons gebruik reduksieformule. Cos, kyk nou mooi, 180 plus 50. And that's no problem at all, because see, there's a 50 degrees. I can use it. So let's use it. We want cos 180 plus, that's a minus cos of 50. Kom ons gaan nou na ons 50 grade hoek. 50 grade hoek van cos, cos is x, en nou moet jy versigtig wees. Because remember, this is now the opposite side of 50. That's the opposite side. It's not x anymore, it's the opposite. So, the adjacent is now m. En ek soek vir cos, hy is aangrensend, so don't use x on r, want jy gaan deur mekaar raak. Gebruik aangrensend m, it's minus m on r. So it's minus m. If that confuses you, use your co-function to change that minus cos 50 to 90 minus 40. That's going to give you the minus sin of 40, and then you can work from that angle. Sin is going to be m on 1, so it will be minus m on 1. Exactly the same answer. Onthou net weer eens, as jy hierdie hoek gebruik, kan jy nie meer sê x en y en r nie, dan moet jy sê aangrensend op skynsy. Let's do two more on this sketch. The cos of 40 and the tangent of 220. The cos of 40, that's number 4, and number 5, the tangent of 220.
Cos of 40, that's an easy one. Cos of 40. Cos of 40 is then, if we work with 40, it's fine. We can take it as x on r. So ons het vir x hier gaan uitwerk. X is die wortel van 1 minus m kwadraat op 1. Not necessary to write the 1. Very easy. Tangent of 220. So let's take the tangent of 180 plus 40. En dit gee vir ons minus tan van 40. En die tan van 40 kan ons werk met y, dis m, op x wortel 1 minus m kwadraat. En we're done. Graad 11 gaan oefen hierdie trig met die letters in. You will always get it in your exam papers. See you tomorrow.